nice reference to me. Yeah, one way I envy, when this kind of exhibitions are going to be there, you have a lot of opportunity to learn and come up to date. As he said, in 1974, what happened? We were at that time we were a training company, so big shafts. I think I was for Sundaram Ketan. I think we used to take a 1 inch, 1 and 1/8 bar of this length, turn it all the way to a 5/8 stem, leaving only a small head. And we used to, end of the day, we used to make only 100 parts and probably 3 drum full of scrap. So that was type of things happening. So I was motivated to look at what we can do differently. That's where we went into forging. Of course, those days, as you know, India was very much a socialistic country. We had no exposure to outside world at all, either for knowledge or for business. We were a curtailed small packet. So we only had books at that time. That's why I said exhibitions like this would be a huge advantage. I only got a lot of magazines, books to know about cold forging. Very boldly that time, I come from a middle class family at that time. So a press at 4.8 lakhs in 1974 was a huge amount. In fact, my brother was critical. He said the whole family fortune is going to be if I'm not going to make good, because I'm buying the press, I didn't know the process. So thank God, God's grace, 1 or 2 years of lot of trials and whatnot, successfully this thing. This caption what I borrowed somewhere else, I copied. Why remove material when you can move material? Probably can be caption for your this thing also, because that captures what is metal forming. Metal forming is to make sure that you rather avoid removing. Slowly world over, this technology since we started, people are going. They call net shape, sometimes they call near net shape, and they're removing only a part of the material. Now in most cases they go for net shape. Most are even very accurate gears are all formed directly without having even width spines. They're all cold formed, so or bomb formed. Therefore, there's more like this metal forming particularly. I'm not declaring machining. Please don't think that the other side is not a difficult one. Metal forming is almost like a musician developing his music. You have a basic material, you have something finite to make, n number of ways to make it, in n number of steps, n number of methods. So, how you choose your steps, that should be material efficient, economical, process economical, and which meet customers. So, it's more like very interesting. Now a lot of simulations have come. Now virtually in our companies, once upon a time, you have to make die, make a job, then it doesn't come to your satisfaction, make again a die. Now a lot of simulation softwares have come that tell you exactly what the final part is going to be, what is going to stress on the part, what is stress on the tools. So everything is pre-judged now. Therefore, we are really living in an era when technology is not moving, it's jumping. Therefore, many of the entrepreneurs, because I come from that, I started with one machine, therefore I know what it means to be a business manufacturer. Therefore, you hardly have time to devote to know what is happening unless you have fairs like this, where the machinery manufacturers and tool manufacturers, lubricant very important, in the farming. So unless you go to such fairs, get to know what's happening at this time in the world. No point in your catching up what happened 5-6 years back. When you move, you have to move to the cutting edge. At least when you have an opportunity, don't try to go by steps. Try to go right to this thing. Same thing with capacity creation. No point in being too safe, Yes, when you are small, when you don't want to take a chance, you got to be very careful, safe. But where you are very sure of some processes, where you are also sure of some market for that, finally it's only a question of maintaining quality and cost. I think people must decide to go in scale. China won the world, it's only scale. Then technology. First they went on scale, bet the world on scale, then that helped them to make the technology better. Therefore, if you want to be at all in the industry,
survive, keep growing. You got to adopt the latest and in good volumes. So I once again appreciate your vision to bring in this kind of fairs. Otherwise, Intex had introduced it a couple of years back, but one had to run to Bangalore and stay and see that. Nothing like in our home place, we have this kind of fairs. So I wish everything goes well, and I am very sure many of the entrepreneurs will get advantage over it, because nothing like even people who are in the machining now, they can backward integrate into earlier processes. If they're buying forging, they can go back to forging or sheet metal forming or die casting. Therefore, it will give them an open eyesight. Correspondingly, the others also. I wish everything goes well, and this fair, when it happens, it's going to be highly useful to the whole industrial community in and around us. I wish all of you great future and great time ahead. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். சென்னையில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக மெட்டல் ஃபார்மிங் ஷோ ஐமா த்ரூ ஐமா வழியாக கண்டக்ட் பண்ணுறோம். எம்எஃப் இந்தியா 2026. இது வந்து ஆகஸ்ட் 2026 27லேருந்து 30 வரை சென்னை ட்ரேட் சென்டர் இங்கே நடைபெற போகுது. மொத்தம் வந்து இது 4 டே ஷோ. மொத்தம் வந்து இதை நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து 15,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா வந்து டோட்டலாக வந்து எக்ஸிபிட்டர்ஸ் வந்து இது பண்ண போகிறோம், கவர் பண்ண போகிறோம். 350 எக்ஸிபிட்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறாங்க இந்த எக்ஸிபிஷனில். மெட்ராஸில் இதான் முதல் தடவை நடக்கிறனால இது வந்து ஒரு பெரிய ஷோவாக இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே எங்கள் டீம் வந்து நம்புகிறோம். வந்து 1600 ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து ஆல்ரெடி புக் ஆகிருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டேலே புக் ஆனது 1600 ஸ்கொயர் மீட்டர். இன்னொரு 3000 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு வந்து ஆல்ரெடி என்கொயரிஸ் இருக்குது. அதுவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் இது வந்துடும். டோட்டலாக 15,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து எதிர்பார்க்கும். ஆக்சுவலா இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து AIEMA அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் நியர்லி 1963 அசோசியேஷன் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆக்டிவ் எக்ஸிபிஷன் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா சவுத் இந்தியாவில் பிக்கஸ்ட் எக்ஸிபிஷன் நடத்திட்டு இருக்கோம். எங்களுடைய அடுத்த வெஞ்சர் தான் இந்த எம்எஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது. இதுல தான் நாங்கள் பண்றோம். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலை கன்வெர்ட் பண்றோம், ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்றதுதான் மெட்டல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற இது ஹைட்ராலிக் சார் சொன்ன மாதிரி ஹைட்ராலிக் அண்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமே இந்த மெட்டல் ஃபார்மிங் தேவைப்படும். நீங்க சீஃப் கெஸ்ட் பேசும்போது கேட்டிருப்பீங்க, முதல்ல நிறைய வேஸ்டேஜஸ் இருந்தது. இப்ப வேஸ்டேஜ் இல்லாம அதை ஃபார்ம் பண்ணி மினிமம் வேஸ்டேஜ் 100% வேஸ்டேஜ் இல்லாம அச்சீவ் பண்ணதான் எய்ம். ஆனா இப்ப இருக்கிறதுல மினிமம் வேஸ்டேஜ் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோல்ட் ஃபார்மிங் இருக்கு, ஃபோர்ஜிங் இருக்கு, ப்ரெஸ்ஸிங் இருக்கு. அதுலயே நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்துட்டே வருது. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ற அளவுக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி கேட்சப் பண்ண முடியுமான்றது தான் கொஞ்சம், ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்னைக்கு வர ஒரு டெக்னாலஜி growth. அதோட டெக்னாலஜி முடிஞ்சு அடுத்த டெக்னாலஜி போகும்போது ஆப்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பணம் ரிகவர் பண்ணதான் அடுத்தது இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா திங்க் பண்ணறதுக்கும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி டெக்னாலஜி போகிறது, இந்த மாதிரி அந்த பாதையில போனா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ன்றதெல்லாம் இதுல பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நேருக்கு நேரம் பார்க்கும்போது ஈஸியா புரியும். அங்கேயே ஃபைனலைஸ் பண்ணி அங்கேயே மெஷினரி புக் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு தேவையான ஃபைனான்ஸும் அங்கேயே ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு அதையும் டைப் பண்ணலாம். அதோட ஒரு கெட் டுகெதரா தான் நம்ம இந்த எக்ஸிபிஷன் நடத்தணும். எக்ஸிபிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, பிளஸ் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு 3 பேரும் சேர்ந்தாதான் நமக்கு முன்னுக்கு போகும். சார் அது இன்னும் 1.5 வருஷம் இருக்கு சார். ஒரு வருஷம் இருக்கு. அதை பிளான் பண்றோம். முதல் சார் உங்களுக்கே தெரியும் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்றது. நம்ம கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி கான்ஸ்டன்டா எல்லா இதுலயும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுசஸ்லயும் சரி, கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸும் சரி, நம்ம கான்ஸ்டன்ட் இன்டராக்ஷன்ல தான் இருக்கோம். அன்னைக்கு யாரு ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அன்னைக்கு அவங்களோட அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து தான் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம டேட் ஃபிக்ஸ்டு, அவங்களோட அவைலபிலிட்டி தான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். எல்லாம் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே பிஸி பீப்புள், அவங்களோட டேட் அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து தான். வி டோன்ட் ஹேவ் எனி பூலே இருக்கு சார். இதுதான் 2 ப்ராமினன்ட் மெட்டல் ஃபார்மிங் ஹப்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை இஸ் நம்பர் 1, Pune is also equally big because of Telco and Mahindra and others. Pune is big, and same way Tamil Nadu is catering to hell a lot of metal forming requirement industries. சார் இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியோ எதுவுமே இல்லை சார். எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் இருக்கா, நீங்க வீட்டு மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து எதாலும் உங்களுக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளேஸ் a role. டெஃபினெட்லி சார், அதோட இம்பாக்ட் கட்டாயமா இருக்கு.
metal forming.